Do you ever get excited or worried or excited? Yes. Да. В каких ситуациях? In which situations? I get worried when I am in the airport. Тревогу я испытываю, когда я в аэропорту. And the plane is going to leave at 1:30. И самолет должен был улететь в 1:30. And the guy who's stamping my passport at 1:15 А тот, кто штампует мой паспорт, делает это в 1:15. takes a break. Потом, вместо того, чтобы делать штамп, он And уходит leaves на the перерыв. Вдруг берет и выходит из будки. And I get worried that I'm going to miss my flight. Я начинаю волноваться из-за того, что пропущу свой рейс. Как проявляется ваше волнение? How does your worry manifest? Manifest? Does your heart start beating faster? Probably, yes. Вероятно, да. There's a physical reaction. Да, физическая реакция есть. Because I have a desire for something. Потому что у меня было желание чего-то. I want to make the flight. Я хотел успеть на этот рейс. And something is stopping me. А что-то меня остановило. And so there is a reaction in the body Поэтому в теле возникла реакция. about not getting what I want. Из-за того, что я не получил то, чего хотел. What is absent is any suffering. А отсутствует при этом страдание. There's no suffering. Просто страдание. No sense. This shouldn't be happening. То есть то ощущение, что это не должно так происходить. The universe is. Вся Вселенная в полном порядке. I'm simply not getting what I want. Просто я не получил то, чего And I хотел. don't like it. И мне это не нравится. And I get very excited when I'm about to get what I want. И я очень волнуюсь, когда я должен получить то, вот-вот получу то, чего хотел. Это совсем по-другому. So yeah, that's life. Да, это жизнь. And so, life goes on, even in the absence of suffering. И жизнь продолжается даже в отсутствии страдания. Happiness, sadness, joy, sorrow. Счастье и грусть, радость и боль. Excitement, worry. But there's no worry about what is going to become of me. Волнение и беспокойство, все это есть, но нет волнения о том, How will I manage? что со мной будет, как я справлюсь. That kind of worry simply doesn't arise. Вот такие беспокойства у меня больше не возникают. Because it is not up to me to manage. Потому что от меня это никак не зависит. У меня еще такой немного грустный вопрос. Вот когда у вашего гуру умер сын, естественно, он испытывал боль. И он неоднократно в своих беседах об этом говорил. A sad question is, your guru mentioned that when his son died, he felt really sad. И He felt pain. эта боль была. So the pain was Как there. долго мудрецы испытывают боль? Или она в них постоянно присутствует и ослабевает со временем, как у обычных людей? How long does a sage experience pain? Or is it always there and sometimes it gets stronger and sometimes diminishes? That varies according to the nature of that human organism. Это отличается в зависимости от природы конкретного организма. In Russian, the word compassion and the word suffering have the same root, you know. And in Russian, it sounds like when you feel compassion for someone, you kind of suffer for that person together with him or her. I see then why there is confusion. Тогда я понимаю, почему возник такой вопрос. And this is the difficulty with language. Это просто сложность языка. Because there is associations in language which may not be what I'm talking. То есть из-за созвучия слов у вас возникает некая ассоциация, которая не имеет отношения к тому, о чем говорю я.
So when I talk about compassion, it is simply the acceptance of what is. Для меня сострадание – это просто принятие того, что есть. I feel compassion for you because there is total acceptance that what you are and what your experience is true. Я чувствую сострадание к вам потому, что я знаю, что то, что вы ощущаете, это правда. It is a complete absence of any should. И здесь и полное отсутствие любых надо, должно быть. So there's no sense that this should not be. То есть нет чувства того, что так не должно быть. Or you should not be feeling this way. Или вы не должны чувствовать себя It is так. without any such involvement. Ничего такого здесь нет, никакого вовлечения. And so that space in which you can be what you are is compassion. И это пространство, в котором вы можете быть тем, что вы есть, и есть сострадание. In my definition. В моем определении. This feeling is the same as love. Yes? Это то же самое, что любовь? I would use those terms interchangeably. Да, я эти термины использую как взаимозаменяемые. And to be clear, I would capitalize both of them. И чтобы было все четко понятно, я пишу их с большой буквы. To point to their universality. Чтобы указать на их универсальность. That this is love without another possibility. Что это любовь без всяких других возможностей. So it is love without the possibility of hate. То есть это любовь без возможности ненависти. Whereas love with the small l can well turn to hate. А любовь с маленькой буквы вполне может превратиться в ненависть. But the love with the capital L contains the elements of both. А любовь с большой буквы содержит в себе элементы и того, и другого. Какие духовные практики были в вашей жизни, кроме наркомании? Which spiritual practices did you have in your life apart from drugs and alcohol? In terms of what are normally considered to be spiritual practices, С точки зрения того, что традиционно называется духовными практиками, I did sitting meditation. я занимался сидячими медитациями, I did Tai Chi for many years. занимался тай-цзи много лет, I went to satsang. ходил на сатсанги, I wasn't a spiritual seeker very long, a formal kind of spiritual seeker that comes to places like this building. Я был в формальном значении этого слова духовным ищущим, то есть приходил на практики, которые в этом здании, например, I проводятся. was only that kind of spiritual seeker for 3 years. Таким духовным ищущим я был где-то 3 года. But during those 3 years, I was passionate. Но в течение этих 3 лет я был очень воодушевлен. So I tried lots of different meditations. Очень много разных медитаций попробовал. Это до встречи с гуру все происходило или уже после? Did it happen before you met your guru or after that? Before, mostly До. before. В основном до. А ваш гуру поддерживал вас после встречи с ним? And after you met your guru, did your guru support you in your practices? Yes, my guru supported me in everything. Да, мой гуру поддерживал меня во всем. There was total acceptance of Было what полное I was, принятие what I did. всего, что я делал, таким, какой я был. Totally. Полностью. Even when I was a complete idiot, Даже когда я был полным идиотом. he supported me in my idiocy. Он поддерживал меня в моем идиотизме. Вам повезло с гуру. You were so lucky with it. I was very lucky. Очень повезло.
can a seeker get to know what his sadhana is, the way that will lead him to the realization? You can only know what your sadhana was, Можно знать только то, какая ваша садхана была, not what it will be. а не то, какой она будет. None of us can foretell the future. Никто из нас не может предсказать будущее. Because even the best fortune teller Потому что даже самые лучшие гадалки is only 99.9% right. правы только в 99,9% случаев. And so you never know whether his prediction is part of the 99.9% or the 1/10%. Никогда вы не можете быть уверены, куда попало предсказание, в 99,9% или в 0,1%. Если я вас правильно понял, после встречи с вашим гуру никаких формальных практик типа медитации уже не было, просто исчезновение чувства ложного авторства произошло спонтанно, само собой, на сатсангах. Do I get it right that after you met your guru, you didn't do any formal practices like meditation, your false sense of authorship disappeared spontaneously, and you didn't do anything else? Well, I continued to do Tai Chi. In fact, I would do Tai Chi on my guru's roof. Тайцзи я продолжал практиковать. На самом деле, прямо на крыше дома моего гуру я практиковал тайцзи. Fortunately, it was a flat roof. Повезло, что крыша была плоская. После смерти гуру, например, он может воздействовать после смерти кто-нибудь, вот, как бы из этого океана поднимается волна, которая на тебя может воздействовать. Или умерла и все, и больше воздействий нет никаких. После смерти вот другого человека или личности там как. After the guru's death, can another wave appear and influence you as the guru that died? Or does he die completely and there is no influence on your life anymore? The guru's influence is in your resonance with that guru. Влияние гуру на вас всегда в резонансе, в вашем резонансе с этим гуру. And the resonance can continue even after the death of the living guru. И этот резонанс может продолжаться даже после смерти живого гуру. So it is the resonance that defines the guru, not what the guru is doing. Поэтому это именно резонанс определяет гуру, а не то, что гуру делает. That's the mechanics of it. Такова механика этого. Your subjective experience is that this is the grace of that guru. Ваш субъективный опыт – это что такова милость вашего гуру. And that is how we as human beings experience this guru-disciple relationship. И мы, как человеческие существа, именно так воспринимаем отношения между гуру и учеником. But in fact, the guru isn't doing anything out of his own power. Но на самом деле гуру не делает ничего по собственной воле, так сказать. He is simply the instrument through which you have this connection. Он просто инструмент, через который у вас устанавливается с ним такая связь. And that can continue for as long as you live. Это может продолжаться столько, сколько живы вы. My question is about the search. Can we say that search is like self-deception of what already exists? Почему он сохраняется даже после этого осознания? Why does it still continue? Does the search still continue even after you realize it's like self-deception? Perhaps you're not in control of it. Потому что, вероятно, вы не контролируете это. Не контролирую я. Of course I'm not.
controlling it at all. Вот это меня задевает. And this is what gets me Сильно задевает. a lot. Такое. Ловишь, и оно неуловимое. You Ты try думаешь, оно to неуловимое, catch it, но ты but все it равно ловишь. escapes you. You are still trying to catch it, to grasp it, but it evades you. Yeah. Да. So perhaps Поэтому, может быть, another approach may be more useful. другой подход был бы более полезным. You see, if you're trying to grasp water, Если вы пытаетесь ухватить воду, no matter how hard you do it, то как бы сильно вы не хватали ее, even when you're really try, даже если будете очень-очень-очень сильно пытаться, you still can't grasp it. все равно не сможете ее ухватить. To get water, you need another way of approaching it. Чтобы заполучить воду, нужно подойти к ней с другим подходом. And so what we are proposing is another way other than grasping. Поэтому то, что мы предлагаем, это как раз другой подход, не хватание. Нехватание тогда что? Not grasping, but what? Просьба? Request? Another way. Другой подход. Wayne, вопрос. Вы хотели реализации или вам было все равно, случится это с вами или нет? Did you want realization or did you not care whether it will happen or not? I think, no, I wanted it. I was a seeker. Я же был ищущий, конечно, хотел. Of course I wanted it. Конечно, хотел. I mean, seekers want something. Все ищущие чего-то хотят. It's the very definition of being a seeker. Это само определение ищущего. Now, I didn't know exactly what it is that this... I had an idea. I had lots of ideas. Я не знал точно, чего я хочу. Какие-то представления у меня были, у меня было много идей. And my idea of what enlightenment was changed along the way. И мое представление о том, что такое просветление, менялось по мере того, как я продвигался на этом пути. And when I started, Когда я только начинал, what I was seeking я искал was union with God. единение с Богом. Because I realized I was powerless. Потому что я осознал, что я бессилен. So I figured if I became one with God, Поэтому я решил, что если я стану единым с Богом, with my brains and God's power, с моими-то мозгами и с властью, силой Бога, we could do really good things. мы же сделаем такие прекрасные вещи. Продолжайте. Go on with it. Ну, поподробнее достигли. So have you reached that? No, I grew up. Нет, я вырос. А можно это так понять, что в какой-то момент вам перестало это быть интересно, сам поиск? Can we say that at some point you lost your interest in the search? Yeah. Да. А в какой момент это случилось? What was the point when you lost it? But last night I think I talked about how the search shifts. Я вчера говорил о том, как может сдвигаться поиск. I think it was last night. Думаю, что вчера, да? This is the end of a 5-week tour. Но I don't на самом remember деле where I это said what. конец моего тура, который длится целых 5 недель, уже не помню, когда что говорил. So, maybe it was here. Yes, it was. It was? Okay, thank you. So I talked about
the search being initially for something. Я говорил вчера о том, что изначально поиск всегда направлен на что-то конкретное. So it's a seeking for enlightenment. Например, вы ищете просветление. And during that search, what it is that I conceived this thing to be changed. И в ходе этого поиска я обнаружил, что мой фокус сместился, изменился. But what I would call the spiritual awakening. То, что я назвал бы духовным пробуждением, And this is what really happened upon meeting my guru. это то, что со мной произошло, когда я встретился с моим гуру. Was not the stopping of the seeking, То есть это не было остановкой моего but a поиска. complete shift in the nature of the seeking. Это было полное смещение природы самого поиска. And the seeking became one of inclusion. И поиск стал включающим. And more became included in what was spiritual. И он стал все больше и больше включать в себя всего, что я считал духовным. So enlightenment ceased to be a thing to be achieved, Просветление перестало быть той вещью, которой нужно достичь, but that which was here. а стало тем, что есть здесь. Вопрос, вот продолжение темы. А покой, он нарастал постепенно, вот всепроникающий такой, либо же он мгновенно? And what about the peace? Did it grow steadily and become more and more, or was it just instantaneous and you felt total peace at once? Ну вот это принятие того, что есть. This Либо же- acceptance of what is. Did it grow or not? Yes, it did, but it flipped and flopped. Да, это росло, но были перепады туда-сюда. It wasn't simply a straight line of more and more peace. Это не всегда была такая прямая линия, что покой больше и It went больше. like this. Скорее вверх и вниз. And that is the nature of the seeking. И в этом природа поиска. The final understanding is not the experience of peace. Окончательное понимание – это не опыт покоя. It is beyond that. Это то, что за пределами него. Как пришло понимание, что это случилось? How did the understanding that it happened come? If you are really interested in my history, Если вам очень интересна моя история, there's a book, Acceptance of What Is, то есть книга «Приятие того, что and it есть», has an account in there somewhere of this. и в нее включен рассказ, подробный рассказ того, как это произошло. But I don't emphasize it, I'm not going to talk about it anymore because it doesn't help you. Но я решил, что больше об этом не буду подробно говорить, потому что это не помогает никак. My path, my way is not yours. Мой путь, как бы моя дорога, это не ваш путь. What I am concerned with here is awakening in you the vision to what is here. Меня здесь интересует пробудить в вас видение того, что So that здесь you есть, see, чтобы вы сами увидели, not so that you know the story of how I saw something. а не то, чтобы вы узнали историю того, как я это увидел. То есть личная история никакого значения не имеет. So a personal story does not matter. It matters to the person whose story it is, usually. Для того человека, с кем это произошло, история, конечно, имеет какое-то значение. I'm sort of attached to my personal story. Я, конечно, привязан к своей собственной истории. I like it. Мне она нравится. Yeah,
I mean, it includes my family, my grandchildren, my wife. Она включает в себя My мою friends. семью, моих друзей, моих детей, моих внуков. It's all part of my personal story. Все это части моей личной истории. But if we go out onto the street and grab somebody, Но если мы пойдем на улицу и схватим там кого-нибудь they say, "You want to hear my personal story?" и спросим, хочешь послушать мою личную историю? They'd say, "I'm really kind of busy right now." То человек говорит, что ну вообще-то сейчас я занят. Но по большому счету она не имеет значения. So eventually it does not matter then. Is there any place at all for the willpower? Or is there no place for it? All I have to say about willpower Все, что я могу сказать о воле, is if you have it, это что если она у вас есть, use it. используйте ее.